La computación cuántica es una tecnología emergente que aprovecha principios de la mecánica cuántica para procesar información de formas fundamentalmente nuevas. A diferencia de los ordenadores clásicos, que utilizan bits como unidades de datos, los ordenadores cuánticos usan qubits, que pueden existir en múltiples estados simultáneamente gracias a la superposición y el entrelazamiento. Esto les permite realizar cálculos complejos a velocidades inalcanzables por sistemas tradicionales. Por ejemplo, el procesador Sycamore de Google demostró supremacía cuántica al resolver un problema en 200 segundos, que tamaría la supercomputadora más poderosa del mundo ten, 000 años completar. El impacto potencial de la computación cuántica es vasto, abarcando campos desde la ciencia de materiales, y el descubrimiento de fármacos hasta la modelización financiera. Sin embargo, un área donde podría tener implicaciones profundas es la ciberseguridad, con su capacidad para romper muchas de las actuales metodologías de cifrado. Los ordenadores cuánticos representan tanto una amenaza como una oportunidad para el futuro de la comunicación segura. A medida que nos adentramos más en este tema, exploraremos cómo estas máquinas poderosas pueden remodelar nuestro paisaje de seguridad digital. La computación tradicional se basa en bits que son 0 o 1, formando la columna vertebral de nuestro mundo digital actual. Pero la computación cuántica opera en un paradigma completamente diferente. Los ordenadores cuánticos utilizan qubits que pueden ser tanto 0 como 1 simultáneamente, gracias a un principio llamado superposición. Esto significa que pueden procesar cantidades enormes de datos exponencialmente más rápido que los sistemas tradicionales. Por ejemplo, mientras un ordenador clásico podría tardar millones de años en factorizar números grandes cruciales para el cifrado, un ordenador cuántico lo haría en minutos. El sistema D-Wave, uno de los ordenadores cuánticos líderes, ya ha demostrado resolver problemas complejos de optimización hasta 10,000 veces más rápido que los métodos tradicionales. A medida que nos adentramos más en esta fascinante tecnología, entender sus posibles impactos en la ciberseguridad será crucial. A continuación, exploraremos cómo estas innovaciones podrían cambiar nuestra aproximación a la protección de datos y medidas de seguridad. El cifrado es como el candado digital que mantiene tu información segura de ojos curiosos. Transforma datos legibles en un formato legible para asegurar que solo las partes autorizadas pueden extraerlos. Por ejemplo, cuando envías un correo electrónico o realizas una transacción en línea, el cifrado garantiza que tus datos sensibles permanezcan confidenciales. Según un informe de Cybersecurity Ventures, los delitos cibernéticos se espera que costen al mundo $10.5 billones anualmente para 2025, destacando la importancia crítica de métodos de cifrado robustos. De hecho, muchos gobiernos y grandes corporaciones dependen de estándares avanzados de cifrado como AES-256 para proteger sus datos. A medida que nos adentramos más en el futuro, la computación cuántica podría potencialmente romper los algoritmos de cifrado actuales. Lo que es crucial que los expertos en ciberseguridad desarrollen nuevas estrategias para mantenerse por delante. A continuación, exploraremos cómo los ordenadores cuánticos podrían cambiar el juego en términos de romper estos candados digitales. La computación cuántica representa una amenaza significativa para nuestros métodos de cifrado actuales. El cifrado tradicional se basa en problemas matemáticos complejos que los ordenadores clásicos no pueden resolver lo suficientemente rápido para romper códigos en un plazo razonable. Sin embargo, los ordenadores cuánticos operan utilizando qubits que les permiten procesar información exponencialmente más rápido que los bits tradicionales. Por ejemplo, el algoritmo de Shor, un algoritmo cuántico, podría teóricamente romper el cifrado RSA, ampliamente utilizado para la transmisión segura de datos, en minutos. Un estudio del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, NIST, estima que los ordenadores cuánticos a gran escala podrían comprometer los sistemas criptográficos actuales tan temprano como 2030. Esto significa que necesitamos empezar a prepararnos ahora con nuevas formas de cifrado que pueden resistir ataques cuánticos. A medida que avanzamos, entender estas vulnerabilidades será crucial para proteger nuestro mundo digital. La computación cuántica representa una amenaza significativa
para los sistemas criptográficos actuales porque los ordenadores cuánticos pueden potencialmente romper muchas de nuestras metodologías de cifrado existentes. Sin embargo, los investigadores ya están desarrollando nuevos tipos de criptografía que pueden resistir ataques de estas máquinas poderosas. Un ejemplo es la criptografía basada en reticulos, que utiliza estructuras matemáticas complejas llamadas reticulos para proteger la información. Otra aproximación es la criptografía basada en códigos, como el sistema Michaelis, que ha resistido ataques durante más de 40 años, y podría ser resistente a los cuánticos. Estos algoritmos están siendo probados como parte del proceso de estandarización de criptografía postcuántica del NIST. A medida que nos preparamos para un futuro con ordenadores cuánticos, estos nuevos métodos criptográficos jugarán un papel crucial en mantener la ciberseguridad. A continuación, exploraremos cómo la computación cuántica podría cambiar el panorama de la seguridad financiera y privacidad. Los gobiernos de todo el mundo están reconociendo cada vez más los impactos potenciales del cómputo cuántico en la ciberseguridad. En los Estados Unidos, por ejemplo, se aprobó la Ley Nacional de Iniciativa Cuántica en 2018, destinando más de $1,000 millones para apoyar la investigación y el desarrollo en ciencias de la información cuántica. Esto no solo busca avanzar en las capacidades tecnológicas, sino también abordar las preocupaciones de seguridad que surgen con estos avances. De manera similar, China ha lanzado una estrategia nacional para la tecnología cuántica, invirtiendo fuertemente tanto en el desarrollo como en la regulación del cómputo cuántico. Estos esfuerzos destacan la carrera global por aprovechar las capacidades de las tecnologías cuánticas mientras mitigan los riesgos. A medida que avanza, es crucial comprender cómo estas regulaciones moldarán el futuro de la ciberseguridad. Ahora, vamos a explorar algunas aplicaciones reales donde el cómputo cuántico ya está teniendo un impacto significativo. El cómputo cuántico representa una amenaza significativa para las instituciones financieras al poner en riesgo los métodos de cifrado actuales. Por ejemplo, los bancos utilizan la criptografía RSA, que podría ser comprometida por computadoras cuánticas capaces de ejecutar el algoritmo de Shor, lo que permitiría descifrar datos sensibles en segundos. Según un informe de McKinsey, el sector de servicios financieros puede perder $2 billones a nivel global si las medidas de ciberseguridad no se actualizan. Este riesgo es especialmente crítico para las transacciones y la seguridad de la información del cliente. Por ejemplo, JP Morgan Chase ha invertido en investigación de cómputo cuántico mediante asociaciones con IBM para mantenerse por delante de los posibles riesgos. Al analizar las implicaciones más amplias, es claro que las instituciones financieras deben adaptar sus protocolos de seguridad para resistir ataques cuánticos. A continuación, exploraremos cómo los gobiernos se preparan para este salto cuántico en ciberseguridad. El cómputo cuántico está avanzando rápidamente, y los recientes avances están rompiendo las barreras de lo que es posible. Por ejemplo, en 2019, Google reclamó la supremacía cuántica cuando su procesador Sycamore realizó un cálculo en solo 200 segundos, que temaría al supercomputador más poderoso del mundo miles de años completar. Este hito resulta el increíble potencial de las computadoras cuánticas. Además, compañías como IBM y Honeywell están haciendo avances significativos con qubits más estables, cruciales para operaciones de cómputo cuántico confiables. A medida que avanzamos, esperemos aún más avances en técnicas de corrección de errores y el aumento del número de qubits. Estas medidas no solo harán a las computadoras cuánticas más poderosas, sino también más prácticas para aplicaciones reales. Con estos desarrollos, la ciberseguridad está destinada a transformarse drásticamente. A continuación, exploraremos cómo el cómputo cuántico podría revolucionar los métodos de encriptación y los protocolos de seguridad de datos. Mientras miramos hacia el futuro de la era cuántica, las organizaciones deben comenzar a prepararse ahora para los posibles riesgos que el cómputo cuántico podría representar. Una estrategia clave es adoptar estándares de criptografía post-cuántica. Por ejemplo, NIST ha estado trabajando en desarrollar estos nuevos algoritmos criptográficos con la meta de publicar los estándares finales para 2024.
Esto ayudará a proteger contra ataques de futuras computadoras cuánticas. Otra medida importante es implementar protocolos resistentes a la cuántica en sistemas actuales. IBM, por ejemplo, ofrece herramientas que pueden simular los efectos del cómputo cuántico sobre medidas de seguridad existentes, permitiendo a las empresas identificar y abordar vulnerabilidades antes de que se conviertan en una amenaza real. Tomando estas medidas ahora, las organizaciones pueden garantizar que su infraestructura de ciberseguridad permanezca robusta frente a las poderosas capacidades de las computadoras cuánticas. A medida que avanzamos al próximo escenario, exploraremos cómo los gobiernos en todo el mundo responden a este nuevo desafío tecnológico. La carrera por la supremacía cuántica se intensifica a medida que países como China y Estados Unidos invierten miles de millones para ser los primeros en aprovechar el poder del cómputo cuántico. Por ejemplo, en 2019, Google reclamó haber logrado la supremacía cuántica con su procesador Sycamore realizando un cálculo en solo más de 3 minutos, que tomaría al supercomputador más rápido del mundo unos 10,000 años. Este avance ha acelerado la competencia global, y que las naciones reconocen la ventaja estratégica que podría proporcionar el cómputo cuántico, especialmente en ciberseguridad, con computadoras cuánticas capaces de romper métodos de cifrado tradicionales, proteger datos sensibles se convierte en una prioridad urgente. A medida que continúa esta carrera tecnológica armada, es claro que cuando domine la tecnología cuántica, primero tendrá una ventaja significativa tanto en defensa como en operaciones de inteligencia. A continuación, exploraremos cómo los estándares actuales de cifrado pueden ser vulnerables a estas nuevas amenazas cuánticas. La computación cuántica no solo se trata de romper la criptografía, también está a punto de revolucionar cómo utilizamos la inteligencia artificial. Imagina si los ordenadores cuánticos pudieran procesar y analizar conjuntos de datos masivos a velocidades sin precedentes. Por ejemplo, el procesador Sycamore de Google alcanzó un hito en supremacía cuántica en 2019 al realizar un cálculo en 200 segundos, que tomaría la supercomputadora más poderosa del mundo miles de años. Al integrarlo con este tipo de potencia computacional podría llevar a avances en análisis predictivo y algoritmos de aprendizaje automático. Tomemos como ejemplo la ciberseguridad. La integración de la computación cuántica con la IA podría mejorar drásticamente los sistemas de detección de amenazas, permitiéndoles identificar patrones y anomalias mucho más eficientemente que las tecnologías actuales. Esta integración no es solo teórica. Instituciones de investigación como IBM ya están explorando estas intersecciones. A medida que profundizamos en esta relación entre la computación cuántica y IA, el potencial para transformar la ciberseguridad es enorme. En el siguiente segmento, exploremos cómo los algoritmos resistentes a la computación cuántica pueden proteger nuestros datos en un mundo post-cuántico. La computación cuántica plantea tanto riesgos como oportunidades para proteger los datos sensibles de la salud. Con la capacidad de procesar información exponencialmente más rápido que las computadoras clásicas, los sistemas cuánticos podrían potencialmente romper los métodos de cifrado tradicionales que protegen los registros de pacientes. Por ejemplo, un estudio de IBM mostró que una computadora cuántica con más de 500 qubits podría romper el cifrado RSA 2048, ampliamente utilizado en bases de datos médicas hoy en día. Esta vulnerabilidad podría llevar a brechas masivas de datos, comprometiendo la privacidad y seguridad de millones de pacientes. Sin embargo, la computación cuántica también ofrece nuevas técnicas criptográficas como la distribución de claves cuánticas, QKD, que puede proporcionar cifrado teóricamente inquebrantable para las comunicaciones sanitarias. Por ejemplo, China ya ha implementado redes QKD para proteger las comunicaciones gubernamentales, demostrando su potencial en entornos de alto riesgo. A medida que avanzamos, el equilibrio entre estos riesgos y beneficios será crucial para mantener una ciberseguridad robusta en la salud. En el siguiente segmento, exploremos cómo la computación cuántica está moldeando el futuro de la seguridad financiera. La computación cuántica representa una amenaza significativa para la seguridad de los dispositivos de Internet de las Cosas, IoT.
con su capacidad para procesar cálculos complejos exponencialmente más rápido que las computadoras tradicionales. La tecnología cuántica podría potencialmente romper muchos de los sistemas criptográficos que actualmente protegen los dispositivos IoT. Por ejemplo, el ordenador cuántico de 53 qubits de IBM ya ha mostrado promesas en superar a las computadoras clásicas en ciertas tareas. Esto significa que métodos de cifrado como RSA-YCC, ampliamente utilizados para proteger dispositivos IoT, podrían volverse vulnerables. Un estudio de la Cloud Security Alliance encontró que casi el 70% de las organizaciones están preocupadas por las amenazas cuánticas a su seguridad de datos, a medida que más dispositivos se conectan a Internet. Asegurar que permanezcan seguros contra ataques cuánticos es crucial. En nuestro próximo segmento, exploraremos cómo las medidas actuales de ciberseguridad pueden adaptarse o reemplazarse para resistir estas amenazas emergentes. La computación cuántica está revolucionando cómo los gobiernos protegen su información. Por ejemplo, el Departamento de Energía de EU ha invertido más de $625 millones en investigación cuántica para fortalecer sus capacidades de seguridad nacional. Las computadoras cuánticas pueden procesar algoritmos complejos mucho más rápido que los sistemas clásicos, lo cual es valiosos para cifrar datos sensibles y detectar amenazas cibernéticas con una velocidad y precisión sin precedentes. El gobierno chino también está aprovechando la tecnología cuántica para establecer canales de comunicación seguros utilizando distribución de claves cuánticas, asegurando que los mensajes interceptados permanezcan elegibles sin las claves adecuadas de descifrado. Esto no solo mejora su propia seguridad sino que también establece un precedente para que otros países sigan este camino. A medida que más países integran la computación cuántica en sus estrategias de ciberseguridad, podemos esperar una significativa transformación en cómo protegen las infraestructuras críticas y las comunicaciones sensibles. En el siguiente segmento, exploremos cómo esta tecnología está impactando al sector financiero. Mientras miramos hacia el futuro de la ciberseguridad en la era cuántica, es claro que la educación y capacitación serán absolutamente críticas. Según una encuesta reciente de IBM, más del 70% de los profesionales de TI creen que sus organizaciones necesitan comenzar a prepararse ahora para las amenazas potenciales de la computación cuántica. Esto no se trata solo de técnicos aprendiendo nuevos lenguajes de programación, es sobre construir una fuerza laboral capaz de entender la compleja interacción entre sistemas clásicos y cuánticos. Por ejemplo, universidades como MIT y Stanford ya ofrecen cursos especializados en ciencia de información cuántica. Pero no podemos detenernos ahí. Necesitamos programas de capacitación continuos que se mantengan al día con el rápido cambio del panorama tecnológico cuántico. Al invertir en educación ahora, las organizaciones estarán mejor equipadas para defenderse contra amenazas futuras. En el siguiente segmento, exploremos cómo los gobiernos de todo el mundo están intensificando sus esfuerzos en esta nueva era. La computación cuántica plantea preocupaciones significativas sobre la privacidad porque puede potencialmente descifrar los métodos de encriptación actuales que protegen nuestros datos. Por ejemplo, la encriptación RSA, ampliamente utilizada para asegurar las transacciones en línea, podría ser vulnerada por computadoras cuánticas en una fracción del tiempo que temaría sistemas clásicos. Según IBM, una clave RSA de 2048 bits, comúnmente usada hoy, solo resistiría un ataque cuántico durante aproximadamente 15 años más. Esto significa que información sensible como datos financieros o registros médicos personales podrían estar en riesgo si no adaptamos nuestras medidas de seguridad pronto. La Unión Europea ha comenzado a invertir en criptografía post-cuántica para garantizar estándares futuros de privacidad. A medida que avanzamos, es crucial mantenernos por delante de estos avances tecnológicos para proteger eficazmente nuestra privacidad digital. La computación cuántica podría revolucionar la guerra cibernética al dar a las naciones una ventaja sin precedentes. Por ejemplo, las computadoras cuánticas pueden romper los métodos de encriptación actuales que protegen nuestros datos y comunicaciones.
un estudio de MIT muestra que dentro de la próxima década, las computadoras cuánticas podrían ser lo suficientemente poderosas para descifrar la mayoría de las claves criptográficas comúnmente utilizadas hoy. Esto significa que información sensible del gobierno, estrategias militares e incluso datos personales podrían volverse vulnerables a ataques. Imagina una situación en la que un Estado-nación con acceso a capacidades de computación cuántica pudiera interceptar y descifrar comunicaciones cifradas en tiempo real, dándoles una ventaja sin precedentes en el campo de batalla o en el espionaje. Con el avance de la computación cuántica, es claro que las medidas de ciberseguridad actuales enfrentarán desafíos sin precedentes. El derecho internacional ya se está enfrentando a cómo abordar estas nuevas amenazas. Por ejemplo, en 2019, la Unión Europea lanzó su iniciativa Quantum Flagship, invirtiendo euros 1.000 millones durante 10 años para desarrollar un ecosistema de tecnología cuántica. Este esfuerzo subraya la necesidad de cooperación y regulación internacional. Países como China y los Estados Unidos también están avanzando rápidamente con sus propias iniciativas cuánticas, lo que genera preocupaciones sobre estándares globales de seguridad. El desafío es crearles que pueden mantenerse al ritmo de avances tecnológicos rápidos mientras se garantiza una ciberseguridad robusta. Para navegar esto, podremos ver más tratados y acuerdos internacionales enfocados en las tecnologías cuánticas. Por ejemplo, la ONU podría desempeñar un papel clave en establecer directrices para la ética y seguridad de la computación cuántica. Mientras miramos hacia un futuro cuántico, es crucial que tanto individuos como organizaciones tomen medidas proactivas. Una acción clave es transitar a estándares de criptografía post-cuántica. Por ejemplo, NIST ha identificado varios algoritmos resistentes a ataques cuánticos y se espera que estén finalizados para 2024. Empresas como Google también han comenzado a experimentar con estos nuevos métodos criptográficos. Los individuos pueden protegerse manteniéndose informados sobre las últimas actualizaciones de seguridad y implementando sistemas actualizados. Las organizaciones deben invertir en la capacitación y educación de su personal IT sobre tecnologías resistentes a cuántico. Según un informe de Deloitte, más del 70% de las empresas encuestadas planean comenzar a implementar criptografía post-cuántica dentro de los próximos 5 años. Al tomar estas medidas, podemos prepararnos mejor para los desafíos que se avecinan a medida que la computación cuántica se vuelve más prevalente. A lo largo de este video, hemos explorado cómo la computación cuántica está a punto de revolucionar la ciberseguridad. Las computadoras cuánticas pueden procesar cálculos complejos exponencialmente más rápido que los sistemas clásicos, lo cual podría potencialmente romper muchos de los métodos de encriptación actuales. Por ejemplo, el procesador Sycamore de Google demostró la supremacía cuántica al resolver un problema en 200 segundos, que tomaría a la supercomputadora más rápida del mundo 10,000 años completar. A medida que miramos hacia adelante, el desarrollo de la criptografía post-cuántica es crucial para asegurar nuestro futuro digital. Empresas como IBM y Microsoft ya están trabajando en crear algoritmos criptográficos resistentes a ataques cuánticos. La National Institute of Standards and Technology, NIST, ha estado evaluando estos nuevos métodos desde 2016. Avanzando, es claro que entender y prepararse para el impacto de la computación cuántica será esencial para mantener sistemas seguros en todo el mundo.